তোমরা যারা পিসি ইউজ করো তারা ভালোভাবেই জানো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে সিপিইউ রয়েছে সেখানে ধুলো জমা হয় আর সেটা টাইম টু টাইম ক্লিন করতে হয় যাতে আমাদের যে পিসি রয়েছে তার পারফরম্যান্সে কোনো ইফেক্ট না পড়ে। কেননা ধুলো জমে থাকার কারণে সিপিইউ এর ভিতরে এয়ার ফ্লো ঠিকমতো হয় না, যার কারণে আমাদের সিস্টেম হিট হয়ে যায়। আর তোমরা ভালো করে জানো হিটের কারণে যে কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের পারফরম্যান্স লো হয়ে যায়। তাই টাইম টু টাইম সিপিইউ ক্লিন করা খুবই জরুরি। আর আমি আমার পিসিকে কীভাবে ক্লিন করি তার পুরো ভিডিও আজ আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা এখনও অবধি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তারা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর তোমাদের বন্ধুদের মধ্যেও শেয়ার করে দিও। তো চলো ভিডিওটি শুরু করি। সাপ্লাই অফ করে দিয়ে আমি আমার পিসির সমস্ত কানেকশন খুলে নিচ্ছি। আমি আমার পিসিকে সাধারণত সফট ব্রাশের মাধ্যমে ক্লিন করে থাকি। তোমরা চাইলে এখানে এয়ার গানও ইউজ করতে পারো।
ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক, কমেন্ট এবং তোমাদের বন্ধুদের মধ্যেও শেয়ার করে দিও। আর পারলে মন থেকে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। গুড বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।